children who are not going to school. They are very poor. And then we see there is around no any school, no private school, no government school, nothing. Yes. There is lots of children and the population is very backward areas. We are not open school, one city, big city. There is many things, private school, government school, because city, in the town, are staying the people who have business, even a small business, even a small fruit shop, but he is doing something. But in the village area, in the forest area, the family background is uneducated, the all families, all parents, even they don't know how to sign the signature, they cannot do. उतारला पढ़ी लिखी तू अपन जिंदगी संभालला पढ़ी लिखी तू अपन जिंदगी संभालला. We have opened one village school in Itama also, from nursery to 5 class. And after 5 class, we have taken in our residential school. It is little difficult task before first time about the explain about the education, because first we have, when we go to the family where it's not, there is some have no father or no mother, but they don't know about the education. What is the meaning of education? If your child is getting the education, he can be also one officer, he can be also one doctor, teachers. So after last we have to explain, motivate them and for education, and now they understood about the importance of the education. Some parents want to don't learn, and she want to my daughter or son do working with me, but this is not good for children. The good thing is that when we have some problem in related to a study, then we can take help to our teachers and to big senior brothers. I am study for my good future, and I want to be a doctor in my life, and I want to help them who have no money and who is not comfortable to read and comfortable to eat, so I help them. I become to big businessman. I help poor man. You like to have a lot of money? A lot of money not. When we are a businessman, I want to help them because I am also suffering from poor. I think that many of the children are on the street. They are not going to school, and this is not good for the future of India. We've seen that when we open the day school, the children, some children came one day, next day they not came. They are go to again for begging near the temple. So we try to give them good education, and slowly it is coming good.
Merci et Jana Meetup School sont partenaires. L'association Solidarité Inde a décidé d'aider les populations défavorisées du nord de l'Inde dans ce pays en voie de développement. L'école créée par l'association il y a une quinzaine d'années accueille des enfants des villages et leur apporte tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement personnel, à la bonne santé, à l'éducation dans le sens de l'ouverture et de l'accès aux connaissances pour des enfants qui sont les mêmes partout dans le monde. Ça c'est broken, ça? Yes. Broken, tout ça c'est pour le garder? And after we can put notes when Ruby will go to the doctor for emergency or for check dentist. All the notes of the doctor or the nurse can be right and all in one like this. Okay. So, J'avais très envie de découvrir l'Inde en y faisant quelque chose d'utile. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler dans une école. J'aime beaucoup travailler avec les enfants. La première chose que j'ai comprise, c'est qu'ils aiment beaucoup apprendre, ils sont dans la joie, dans le bonheur d'acquérir des nouvelles connaissances. Ils participent facilement et ça c'est merveilleux de découvrir ça. Les professeurs à l'école sont très gentils, ils sont très coopératifs et ils leur inculquent une bonne discipline et de belles valeurs. Dans cette école, j'ai pu m'apercevoir que le handicap n'empêchait pas à l'enfant d'avoir une scolarité heureuse. Il peut être handicapé et néanmoins il peut vivre bien avec les autres, aller à l'école et être heureux de vivre dans cette école. Ça aussi c'est une belle chose que j'ai découverte. हम लोग 2 गोत हैं, वो अभी घर पे गई नहीं आई है, अभी सिर्फ एक हम हैं। हम अभी कभी भी फील नहीं किए कि हम एक विकलांग हैं और दूसरा। हाँ लगता था जब ये स्कूल में पढ़ते थे नहीं तब लगता था कि हम ऐसे हैं, हमको देख के सब घिने करेगा, वो करेगा वो करे। क्योंकि मैं अपना गांव में भी देखे थे कि ये वो था हमसे भी बेहतर है, चल नहीं पाता था। तो फिर उसको देख फिर ये स्कूल में आए। पहले हम पढ़ते नहीं थे, घर पे रहते थे, पता चला कि एक स्कूल है जनता बोर्डिंग स्कूल का भी, तो हम यहाँ आए तो हम पढ़े, बहुत हमको अच्छा लगा। We are doing a diagnosis and we are thinking how we can develop or change something. For example, before here it was very dark, and I have bought this new shed. Okay, like this the refectory there is more light. Je pense qu'il est important d'établir un diagnostic partagé avec l'équipe de l'école, entre volontaires et entre membres de l'Asie, puisque avant de parler de projet, il est important de comprendre la situation.
Il y a des projets à court terme, ça va être par exemple des actions au niveau de la maintenance dans l'école. Il va y avoir aussi des projets à moyen terme, comme des actions au niveau de la santé. Il y a aussi quelquefois des projets à long terme, comme pour le suivi scolaire des enfants ou des travaux sur les bâtiments. Je donnerai un exemple au niveau de la santé, par exemple, le problème de l'eau. Pour nous, ce qui est paru à un moment donné prioritaire, c'était de permettre aux enfants d'avoir une eau de boisson qui soit potable et d'avoir une installation qui leur permette de se laver les mains avant de passer à table. Voilà, ça c'était vraiment une question matérielle, mais avant tout de santé pour les enfants. Bhattacharya sir teach me one day he is playing the tabla. I am attracted from tabla and I told Bhattacharya sir I want to learn tabla and I learn in St. Amitabha school. Thank you. Okay, class 10 or school final finish. Now it is up to you, you can go anywhere. But at Jinamita, they have 2-3 very special things. One is that school has boarding facility. Boarding facility plus every related study materials they provide. And if a student has passed, then they have provision, not for all, but who has done good. Their performance is good and they want higher education. They have some sponsors to support them. So now they are studying at other educational institutions like in Gaya College, in Delhi, in Noida, in Jaipur, many places. So some students are there in different, like someone has gone in music, someone is studying engineering, someone has gone in language classes, foreign language classes. Toutes les décisions et les idées sont mises en commun. On n'est pas là pour bousculer les gens et on se doit en tout premier lieu de respecter la culture et de se remettre en question pour se dire qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là, de ce beau pays et de ces gens formidables. C'est ça le pays en voie de développement. Voilà, on donne un coup de pouce parce que l'Inde a les capacités pour devenir un grand pays et s'organiser très très bien.
I know that the last few days they are tired. Life is only about to survive. I know that the last few days they are tired. Life is only about to survive. No, no. Stop. Let me tell you that's a lie, cause